Students, today's topic is refraction. You have learned fundamentals about this in class 10th. Refraction माने ओडिया word is प्रतिसरण. So प्रतिसरण विषय जहाँ पढ़िछ ताकु टिके मन पकाउ चेष्टा करो. Everything we will discuss from the zero level. So first we discuss what is refraction. Refraction जानिबा पई first we discuss transparent medium and opaque medium. Those mediums through which light can enter and pass are called transparent medium. Swachha. Example, air, water, glass. Light can pass through these mediums. Similarly, those mediums through which light cannot pass is opaque. Example, wood, iron, copper, etc. These are the mediums through which light cannot enter or cannot pass. They are opaque mediums. Now consider two transparent mediums, air and water. Look at, let this is air, this is water, and this is the separating surface. This side air, this side water. Now, if a light ray traveling in air enters into water, another medium, then what happens? Its path changes. जो path से move करथुला, its path will change. It will move in this direction. So the path of light changes when light traveling in one medium enters into another medium. Similarly, speed of the light also changes when it enters into another medium. So the conclusion is, if light traveling in one medium enters into another medium, then its path and speed both changes. This process is called as refraction. Okay. Now, how they changes? How they changes जानिबा पई हमको बुझिबाकू पड़िबो what is rarer medium and what is denser medium. Okay, so rarer medium and denser medium scientifically discussion टिके परे हबो. एबे हमें common sense use करिके जानिबा which is rarer, which is denser. एबेति मने रखो पतला medium गुडा को rarer और मोटा medium गुडा को denser. So air and water भितर किए पतला, obviously air पतला, water मोटा. So air is rarer medium, water is denser medium. Similarly, water and glass भितर किए पतला किए मोटा, water is पतला and glass is मोटा. So water is rarer medium and glass is denser medium. Now what happens? Look at, हमें एयर रे जेतिकी स्पीड रे रन करिबा धाइबा वाटर भितरे सेतिकी स्पीड रे रन करि परिबा कि धाइ परिबा कि नुहे. सो मीडियम रो मोटा बढ़िले हमर रनिंग स्पीड डिक्रीज हो जाए. सो इफ मीडियम बिकम्स डेंसर, आवर स्पीड ऑफ रनिंग डिक्रीजेस. Similarly, light also when enters into a denser medium, its speed decreases. So speed of light air रे maximum हबो, water रे ताट टिके कम हबो, glass रे आउ टिके कमी जबो कारण glass टे मानक टिके denser. So refraction रे speed changes. Recall कर पिला माने, in reflection we have told speed does not changes, but in refraction speed changes. If it enters into a denser medium, then speed decreases. Then how the path changes? Look at, we draw a normal at this point. Okay. And in this case,
angle between incident ray and normal is called incident angle. Angle between refracted ray and normal is called refracting angle. Refracted ray, this is refracted ray, and this angle we can say angle of refraction. This is angle of incidence. So this process is refraction. Animations देखो, if light ray travels from rarer to denser, then it bends towards normal. Also, if light ray travels from denser to rarer, then it bends away from normal. Now we discuss laws of refraction. Laws of refraction कौन कौची? Now look at, if this is air, rarer, this is water, denser. So light enters into water. Now it will bend towards normal. So this is I, this is R. So laws of refraction कौन कौची? Laws of refraction कौची sine of incident angle by sine of reflecting angle is equal to a constant. So laws of refraction states that the sine of angle of incidence bears a constant ratio with sine of angle of refraction. Means as long as these two mediums are present, I को तमे कौन चेंज करछो करो ताकू धरी की R भी चेंज हबो, and always we will get sin I by sin R is equal to a constant. Look at angle गुड़ा को बहुत small अच्छी, तो टिके carefully देखो. Now what about this constant? This constant is called refractive index of a medium. Refractive index of the medium. So if light is traveling from air to water, ताहले sin I by sin R कले जो constant आसीबो, that is called refractive index of water. This is a very important law. You remember, if light travels from air to water, then sin I by sin R is a constant, which is refractive index of water. And the symbol of this refractive index is equal to mu. Okay. Also, we can write the shortcut Ri. Refractive index of a medium. Very, very, very important in optics. So, refractive index माने laws of refraction रो आमे पाइले, if two mediums are fixed, then I change हेले ताकू धरी कि R भी change हबो, जेमिति कि आमे sin I by sin R is equal to always a constant पाइबा, which is called as refractive index of water. Similarly, air ru glass को enter कले sin I by sin R माने जहाँ पाइबा, that is refractive index of glass. Okay, this refractive index विषय टिके detail पढ़िबा. So एठी मु तुमको rarer and denser को पतला मोटा हिसाब रे कहिथिली. Now refractive index जानिबा परे आमे conclusion नै परिबा जे जो medium रो refractive index is less, that is rarer, and the medium whose refractive index is more is denser. Now we will start discussing details about refractive index. A very important thing, refractive index of a medium कौन हमें discussion करिबा. Okay. Refractive index of medium discussion start करिबा. So look at, speed of light is different in different mediums. So where is speed of light is highest? In which medium speed of light is highest? Actually, speed of light is highest in vacuum. माने महाशून्य ता भितर स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट. एनी मीडियम भितर को एंटर कले स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एज कंपेयर्ड टू वैक्यूम. आमे तो वैक्यूम देखिने की जाने नहीं,
आमे एयर को वैक्यूम एज्यूम करछे सेम एक्चुअली एयर इज नॉट सेम एज वैक्यूम बट आमे वैक्यूम रे लाइट रो स्पीड जहा एयर रे सेति की भाबी की आमे एज्यूम करछे सो आमे कहिबा स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर when it enters into any other medium its speed decreases so एथिरु refractive index of that medium आमे डिफाइन करि परिबा केमिति डिफाइन करि परिबा ना refractive index of a medium सिंबल करिबी mu m is equal to कोन हबो गोटे रेशियो रो न्यूमरेटर रे हबो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर जाको हमें सी नउछे एंड जानिच सी रो वैल्यू होचे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो मीडियम रे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करूचे सेइथिरे स्पीड ऑफ लाइट दिस रेशियो is called refractive index of a medium or more particularly absolute refractive index of a medium so refractive index माने absolute refractive index discussion करिबा relative refractive index भी discussion करिबा absolute refractive index of a medium is equal to speed of light in air by speed of light in that medium. Now look at a duita bhitoru which is more obviously speed of light in air is more and speed of light in medium is less so this value always greater than 1 asuchi so conclusion hela absolute Ri of any medium is always greater than 1 because this value always more this value always less so absolute Ri is greater than 1 now look at if absolute Ri of glass find karibi mu glass find karibi mu glass is equal to kon habo speed of light in air c by speed of light in glass speed of light in glass okay speed of light in glass v glass mu glass is equal to c by v glass c माने एक्चुअली कोन v air okay similarly absolute refractive index of any medium is equal to c by v of that medium by speed of light in air by speed of light in that medium okay now air नो refractive index जदि पचारिबो कोन हबो mu air जदि पचारिबो कोन हबो mu air is equal to कोन लिखिबा speed of light in air by speed of light in air medium जगह air हला so it becomes is equal to 1 so mu of air is equal to 1 and mu of any other medium is greater than 1 okay so from this we get another very important conclusion this implies Vm is equal to c by mu m what does it mean it is a very important conclusion speed of light in any medium is equal to speed of light in air c by refractive index of that medium Vm is equal to c by mu m so velocity of light in any medium is equal to velocity of light in air divided by refractive index of the medium so if mu more habo v less habo if mu less habo v more habo so agora ame kahithile rarer medium re speed more denser medium re speed less also kahithile rarer medium re mu less denser medium रे mu more ए फार्मूला रे भी प्रूव हला mu more हेले स्पीड लेस होची सो डेंसर मीडियम रे स्पीड लेस आमे जाहे कहितले ठीक थिला एंड mu लेस हेले रेरर मीडियम होची v more होची सो रेरर मीडियम रे स्पीड विल बी more these are about
absolute refractive index of medium, very important. Now we will discuss relative refractive index of medium. Relative refractive index RI of medium. So relative RI of medium mane refractive index of one medium with respect to another medium. Okay. So absolute refractive index mane refractive index of the medium with respect to air or vacuum. Relative refractive index mane refractive index of one medium with respect to another medium. What are the symbols for this? Look at mu 2 1 likhili. It means refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Similarly, mu glass water likhili. This means refractive index of glass with respect to water. Okay. Now mu 2 1 और mu glass water पाई केमिति फॉर्मूला तैयारी करिवे देखो. Look at mu medium is equal to फॉर्मूला कौन कली velocity of light in air by velocity of light in the medium. So absolute refractive index of medium ru relative refractive index रो फॉर्मूला डेवलप करिवे. So absolute refractive index माने air कहिछि. तो mu of medium with respect to कौन air or vacuum. This is absolute refractive index. So मो absolute refractive index of glass जदि लिखिबी मु लिखिबी कौन c by speed of light in glass. c माने फिक्स हे गला speed of light in air. Now look at मु लिखिबा को चाहिबी mu of glass with respect to water कौन लिखिबी ठीक है मन देकी सुन. सो एठी देखो mu of glass with respect to air माने कौन अछि speed of light in air by speed of light in glass अछि. सो एठी जहा लिखा हिची तार स्पीड टा न्यूमरेटर रहउची एठी जहा लिखा हिची तार स्पीड टा डिनोमिनेटर रहउची. तो सेई थिरु आ पई म कोन लिखि परिबी mu of glass with respect to water is equal to speed of light in water by speed of light in glass. This establishment को मन देकी बुझो. एठी मु mu of glass with respect to air माने speed of light in air लिखिली by speed of light in glass लिखिली. So जदि ताको मु एमिति लिखिबी mu of glass with respect to water. So এই conclusion रे इठी air थिला numerator रे air रो speed apply थिला. So एठी जदि water हला numerator रे कोन लिखिबी water रो speed लिखिबी. ना एठी जदि glass हला denominator रे कोन लिखिबी glass रो speed लिखिबी. So this is the relative refractive index माने refractive index of glass with respect to water. तेणु एटा होची relative refractive index and relative refractive index is equal to v water by v glass. एइथरु कोन कंक्लूजन करबी very important mu of 2 with respect to 1 is equal to v1 by v2. v1 माने speed of light in medium 1 v2 माने speed of light in medium 2. So this expression is very important. You have to remember mu of 2 with respect to 1 is equal to v1 by v2. Okay, very important things. आगो को ए कांसेप्ट गुडा को जेमिति मु कहली सेमिति विभिन्न क्वेश्चन रे अप्लाई हबो तेनु मने रखो. Okay, so we concluded mu of 2 with respect to 1 is equal to v1 by v2. Similarly, if mu of 1 with respect to 2 लिखिबा कोन हबो obviously v2 by v1 हबो because एठी जा लिखा होची ता स्पीड ता न्यूमरेटर रहउची एठी जो मीडियम रहउची ता स्पीड ता डिनोमिनेटर रहउची. So from here we conclude that mu of 2 with respect to 1 is equal to 1 by mu of 1 with respect to 2. माने if mu of glass with respect to water is given and mu of water with respect to glass is required, then we can write
mu of water with respect to glass is equal to 1 by mu of glass with respect to water. This is also very important in our questions. Mu of 2 with respect to 1 is equal to 1 by mu of 1 with respect to 2. Now look at तीनटा टर्म आम जानिले mu1 mu2 mu of 2 with respect to 1. What is the relation between these three? It is a very important thing. What is the relation between these three? Look at, we know mu of 2 with respect to 1 is equal to v1 by v2. So v1 by v2 is equal to mu likhi paribi c by v2 divided by c by v1. Which parlo? Very easy. This implies mu of 2 with respect to 1 is equal to c by v2 mane what? mu2 recall kara divided by c by v1 is equal to what? mu1. So we got a very important conclusion. Mu of 2 with respect to 1 is equal to mu2 by mu1. Very, very, very important conclusion. Mu of glass with respect to water is equal to mu glass by mu water. Compare karo pila mane, these two formula compare karo. This is the relation of refractive index with speed. This is the relation of refractive index with absolute refractive indexes. In this case, mu of 2 with respect to 1 is equal to v1 by v2. In this case, mu of 2 with respect to 1 is equal to mu2 by mu1. Or with an example, we can write mu of glass with respect to water is equal to mu glass by mu water. Okay. Water mu और glass mu ए दुईटा टिके हमको मने रखिबा को पड़िबो वैल्यू गुडाक. So mu of air दरकार पड़े हमें 1 लिखिबा, mu of glass दरकार पड़े हमें 3 by 2 और 1.5 लिखिबा, mu of water दरकार पड़े हमें 4 by 3 और 1.33 लिखिबा. तो please remember these three values of refractive index. Okay. Now a very important thing, relation of mu with sin I and sin R. Already अब discussions करचे. Sin I by sin R is equal to mu. Sin I by sin R is equal to mu. So this discussion with a confusion achi. What is that confusion? Look at, if this is glass, this is water, glass ru light रे आसिकी water रे strike कला, normal. Now glass और water भितरे किए rarer किए denser, glass is denser, water is rarer. So air कौन कुर्ची denser रो rarer medium को जाऊची, so it will bend away from the normal, so ray टा एमिति move करिबो. This is the angle of incidence I, this is the angle of incidence R. So मु गोटे confusion कथा तुमको कहउतली मने पका पिला माने एठी sin I by sin R जदि लिखिबी ताहेले sin I by sin R is equal to mu लिखिबी माने whose mu is equal to mu of glass लिखिबी ना mu of water लिखिबी ना mu of water with respect to glass लिखिबी ना mu of glass with respect to water लिखिबी. This is a very, very, very important confusion. Sin I by sin R is equal to mu लिखिला बेले कहार mu लिखिबा confusion. This confusion को केमिति हम avoid करिकरी ठीक रे केमिति लिखिबा ताको मु कहिबी सुनो पिला माने एटा गोटे common mistake पिला माने क्वेश्चन सॉल्व कला बेले गोटे common mistake हुए आको टिके ध्यान देकी सुनो. दीटा different टाइप कहिबी जोटा भी तमे यूज करि परिबो. So first माने रखो, if light travels from medium 1 to medium 2, if आपको medium 1 नेबी glass को water को medium 2 नेबी ताले light travel कला from medium 1 to medium 2. In that case sin I by sin R माने लिखिबी mu of 2 with respect to 1.
if light travels from glass to water, glass is medium 1, water is medium 2, तो sin I by sin R माने कौन पाइबी mu of water with respect to glass. Okay, now आपको आउट के सिंपल कर परिबा देखो is equal to sin I by sin R is equal to mu of 2 with respect to 1 माने मैं कौन जानची mu of 2 by mu of 1. This implies क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देले mu1 sin I is equal to mu2 sin R. सो एटा आउ एटा ए दीटा मन रखिबा दीटा छोटो छोटो ट्रिक सो दैट रिफ्रैक्शन लॉ लिखिला बेले हमर मिस्टेक हबनी. आ पई पॉइंट कोन इफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 then sin I by sin R is equal to mu of 2 with respect to 1. And आप point कौन look at this side रो refractive index कौन mu1, this side रो refractive index कौन mu2. So look at mu1 sin I माने this side रो refractive index सहित this side रो incident angle रो sin multiply ହେଇची is equal to mu2 sin R माने this side रो refractive index सहित this side रो angle रो sin multiply ହେଇची. So दीटा जाको छोटिया छोटिया ट्रिक दिस ट्रिक टा उधर कहि दोछि गोटिए साइड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सही साइड रे थिबा एंगल रो sin इज इक्वल टू अदर साइड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सही साइड रे थिबा एंगल रो sin. This will be very helpful in writing equations while solving numerical problems. Okay, clear? Jaha doubt thibo pacharibo, no problem. Look at a very simple question. A ray of light traveling in water incident on glass surface at an angle 45 degree. Find angle of refraction. Very simple. कौन कहि मो क्वेश्चन पढ़ी कि ताको रफ डायग्राम रे कन्वर्ट करिवो. So ray of light traveling in water incident on glass surface. So this side water neba and this side glass neba. Ray of light traveling in water incident glass surface पण एमी धेला incident glass surface एम धेले this here it will be the normal. Okay, and this is the angle of incidence I. As glass is denser, so it will bend towards normal, and this will be the angle of refraction R. ए कहिछि रफ डायग्राम रे कन्वर्ट कले and angle of incidence I 45 degree देई की angle of refraction R is equal to how much पचारिछि. ओके, चिंता करो कोन कांसेप्ट क्वेश्चन रे अप्लाई हेबो. वेरी सिंपल, mu is equal to sin I by sin R. So sin I by sin R लिखिले that is equal to mu. So in this case this mu of which medium with respect to which medium haba. Look at light is traveling from water to glass, so it have a medium 1, it have a medium 2, and a mu of 2 with respect to 1 hochi. So here it will be mu of glass with respect to water. बुझ पारलो ना. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. कौन कही इफ लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 देन sin I by sin R is equal to mu of 2 with respect to 1. This implies sin I by sin R is equal to mu of glass by mu of water, because we know mu of 2 with respect to 1 is equal to mu 2 by mu 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कले कौन आछि mu of water into sin I is equal to mu of glass into sin R. So look at कौन कहिथिले आ गुडे टेक्निक कौन कहिथिली जो पटर mu को सही पटर एंगल is equal to अदर पटर mu को अदर पटर एंगल. सो आसिला तेणु पूरा परफेक्ट ठीक अछि. नाउ वैल्यू गुडा को पुट करी की sin R फाइंड करबा. So look at mu w is equal to what? Mu w is equal to 4 by 3 क्वेश्चन रे देइथिबो बा मने रखो into sin I.
I is equal to 45 degree, sin 45 degree is equal to 1 by root 2 is equal to mu glass. Mu glass is equal to 3 by 2 into sin r. So आपको सॉल्व करिकी r आनिबा. So सॉल्व कले sin r is equal to कोन आछी, sin r is equal to 8 2 4 sa 8 8 by 9 8 by root 2 is equal to 4 root 2 4 root 2 by 9. So sin r is equal to आछी 4 root 2 by 9. Calculation कले. If sin r is equal to 4 root 2 by 9 आसिला ताहले r is equal to कोन आसीबो, sin inverse 4 root 2 by 9. So find r कहिथिला, r is equal to कोन हबो, sin inverse 4 root 2 by 9. Now look at to another very simple question. कहूची, if mu of a medium with respect to water is equal to 4 by 3. Question कौन कहूची पिला मन देखो, if mu of a medium with respect to water is equal to 4 by 3, if velocity of light in water is equal to 2 into 10 to the power 8 meter per second, then find velocity of light in medium. Very simple question. एतिकी question रे देछि, refractive index of a medium with respect to water is equal to 4 by 3. Velocity of light in water is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Velocity of light in medium पचारला. We know, very simple, we know mu of medium with respect to water is equal to velocity of light in water by velocity of light in medium. This implies mu of medium with respect to water is 4 by 3 is equal to velocity of light in water is equal to 2 into 10 to the power 8 by velocity of medium पचारिछि. So आपको हमें simplify कले velocity of medium is equal to कोन आछि, okay, 3 by 2, that is 1.5 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, very simple two questions. जहाँ सब concepts formula discussion कले ता ऊपर बेस करी very simple two questions हमें discussion कले. Okay, let us discuss lateral shift of a ray when it pass through a glass slab. Means what? Look at, let this is a glass slab of thickness T, refractive index mu. Let a ray AB traveling in air strikes the glass surface, point B. This is air, this is glass. So what happens? Here let us draw the normal. This is the normal. This is the angle of incidence I. Now, when it enters to the glass, it will bend towards the normal. So, the ray will come in this direction. Here, the refracting angle will be this, refracting angle R. Okay, incident ray AB bend towards the normal and travel in this direction. Again, when it moves from glass to air, this side again air achi. Again, when it moves from glass to air, it will bend away from the normal because glass is denser, air is rarer. So when the ray will move from glass to air, it will bend away from the normal, so it will come in this direction. Okay, this is incident ray, this is final emergent ray, and clearly incident ray sahita final emergent ray will be parallel. Very important to remember,
इंसिडेंट रे सहित फाइनल एमर्जेंट रे विल बी पैरेलल कहीं ना दिस इज एयर मिडिल रे ग्लास रहिला सो एयर रो ग्लास को एंटर कला बेले जेति की नॉर्मल आड़ को बेंड हेतिला ग्लास रो एयर को एंटर कला बेले सेति की आवे हे गला सो फाइनल एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर सो कौन है पिला माने ग्लास स्लैब जदि एब्सेंट थांता लाइट रे एमिति मूव करि थांता ग्लास स्लैब प्रेजेंट जगु लाइट रे टा एमिति मूव कला पैरेलल टू ईच अदर सो इट मीन्स लाइट रे टा एमिति मूव करि थांता एमिति मूव कला माने लैटरली डिस्प्लेस हे गला हाउ मच लैटरली डिस्प्लेस हला दिस डिस्टेंस लुक एट दिस डिस्टेंस is the lateral displacement okay so BC and this point is D this point is F CF is the lateral displacement okay we can calculate the expression for this CF which is the lateral displacement okay बुझि पाला पिला माने आमे CF is equal to how much calculate करिबा को जिबा so again understand the process incident ray air रो glass को enter कला bend towards normal glass रो air को आसिला bend away from the normal जेहेतु this medium and this medium same so this medium रो ray and this medium रो ray will be parallel to each other सो आमे कंक्लूजन नेले रेटा एमिति जाउथुला ए बी एफ रो डायरेक्शन रे जाउथुला नाउ सी डी रो डायरेक्शन रे गला बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर बट डिस्प्लेस हे जाईची साइड वाइज लैटरल डिस्प्लेस हेची हाउ मच लैटरल डिस्प्लेस हेची सी एफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट हेची ताहेले आमे सी एफ बाय एक्सप्रेशन तैयारी करबा सी एफ बाय एक्सप्रेशन तैयारी करिया पे दिस नॉर्मल को आकु जोड़ो जोड़ी कि दिस पॉइंट माने करो G हला तो CF में एक्सप्रेशन तैयारी करिया पे हमें केमिति स्टार्ट करिबा हमें स्टार्ट करिबा BGC ट्रायंगल BGC राइट एंगल ट्रायंगल देखो BGC राइट एंगल ट्रायंगल रे एंगल B इज इक्वल टू कोन होची R एंगल B इज इक्वल टू R हला एंगल BR होची एंड BG इज इक्वल टू हमें जानि छे T तो इफ BG इज इक्वल टू T जानी छे cos R इज इक्वल टू कौन पहुंचे ठीक cos R इज इक्वल टू कौन पहुंची BG by BC cos R इज इक्वल टू पाई B BG by BC इज इक्वल टू T by BC this implies BC is equal to पाइली T by cos R okay BC पाइला परे वो रिक्वायरमेंट होजी कोन CF कैलकुलेट करिवा सो BC पाइबा पर कोन कली अगेन BCF राइट एंगल ट्रायंगल नेली BCF इज राइट एंगल ट्रायंगल कारण दिस इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट माने दिस इज परपेंडिकुलर दीटा पैरेलल रे भितरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ता होती लैटरल डिस्प्लेसमेंट सो BCF राइट एंगल ट्रायंगल जदी नेली दिस एंगल B कोन हला हियर एंगल B is equal to I minus R हवा BCF right angle triangle रे एंगल B एटा I minus R हवा and this is 90 degree so now हमें अप्लाई करिबा कोन अप्लाई कले हमें CF पाइबा sin I minus R sin एंगल B और sin I minus R is equal to कोन पाइबा this is I minus R माने sin I minus R will be CF by BC is equal to CF by BC is equal to CF by BC माने कौन T by cos R so this implies CF is equal to T by cos R into sin I minus R T by cos R into sin I minus R. So CF is the lateral displacement. This lateral displacement is equal to T by cos R into sin I minus R. This is a very important derivation.
गोटे वर्ष 3 मार्क्स क्वेश्चन पड़ीथिला सो दिस इज lateral shift भलो भाबे बुझो ओके नाउ वी विल डिस्कस some applications of refraction रे one very important application is if water beaker भितरे this is a container containing water if any body is placed inside water and we look that body or we observe the body, then we will feel that this body is shifted or this body becomes closer to eye or this body is raised by a small distance. Very important. गोटे ग्लास रे वाटर अच्छी से भीतर गोटे कॉइन पकाओ आमे जदि कॉइन को देखिबा आमको लागिबो कॉइन टा टिके आम पाखक आसीची बा ऊपर को उठी जाईची व्हाई एमिति हुए रिफ्रैक्शन जोगे एमिति हुए काहे कि रिफ्रैक्शन जोगे एमिति हुए सुनो दिस बॉडी रू 2 रे बाहर कली 1 रे परपेंडिकुलर टू सरफेस सो आफ्टर रिफ्रैक्शन भी से एमिति मूव करिवो नो चेंज रिफ्लेक्शन हो कि रिफ्रैक्शन हो एलोंग नॉर्मल जदि हला सरफेस को आई 0 हला आर भी 0 हबो सो सरफेस को नॉर्मल रे जदि गोटे रे एंटर करूची से अनडेविएटेड सही पाथ रे मूव करिवो नाउ अनदर रे सम एंगल रे फाइंड कली ये जते बेले वाटर रू एयर को जाउची सेते बेले टिके डेविएट करी जीवो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जीवो सो एठी पड़िबो नाउ रिफ्रैक्टेड रे दीटा को मीट कले दिस डायरेक्शन तो मीट करि परिबनी आकु जदि हम बैक को प्रोड्यूस करबा आकु जदि हम बैक को प्रोड्यूस करबा ताले से माने एठी मीट करूचंती सो इमेज टा एठी फॉर्म हबो एंड दिस आखी ऑब्जेक्ट को एठी न देखि किरी एठी देखिबो लोक एट पिला माने दिस फिगर गुडा को ड्रा कला बेले स्ट्रेट लाइन गुडा को टिके एपट सेपट हे जाउची तणु भलरे बुझिया पे मो ओरिजिनल बुक फिगर भी बोर्ड ऊपर पकई दूची से गुडा को देखि पारि कि एठी तमे आईडिया करि पारिबो ओके सो कोन हला देखो दिस ऑब्जेक्ट रू 2 रे बाहर कली 1 नॉर्मल टू द सरफेस से अनडेविएटेड पास हबो कारण आ पई आई 0 होची तो आर भी 0 हबो अनडेविएटेड पास हबो अनदर रे सम एंगल रे फाइंड कली ये कोन कला टिके डेविएट कला ये जदि टिके डेविएट कला ता हेले आई को जाई की पड़िला देन सेही डेविएशन रे को जदि बैक को प्रोड्यूस करबी ताले 2 रे एठी मीट करूचंती सो वी कैन सी द इमेज एट दिस पॉइंट आखि कौन करिवो बॉडी को एठी न देखिकी एठी देखिवो कारण आखि को लागिवो रेटा एठू आसुची तेणु आखि कौन करिवो बॉडी को एठी न देखिकी एठी देखिवो सो आई विल फील दैट द बॉडी इज रेज्ड स्लाइटली दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन सिमिलरली रिफ्रैक्शन जो आ कोन होची ना गोटे लॉन्ग रॉड को आमे जदी वाटर भितर डीप करबा हमको रॉड टा टिके बंका देखा जे सिमिलरली आम स्टार को जिते बेले देखुचे आकाश रे तारा गुडा को जिते बेले देखुचे दे ट्विंकल्स दैट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज आल्सो एक्सप्लेन्ड विथ हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन